Hari ini kita akan belajar tentang social media, specifically a guide to a powerful social media strategy. Nah, mungkin sebelum aku mulai, aku mau memperkenalkan diri. So a bit about me, aku sekarang adalah salah satu product marketing lead di salah satu leading fintech di Indonesia, yaitu Bibit. Selain itu, bit of background, dulu aku kuliah di University of Washington di Amerika, dan sebelum kerja di Bibit, aku juga pernah kerja di Shopee, pasti semua tahu kan Shopee, di Java, dan juga Symetra ini perusahaan di Amerika juga. Selain itu, aku juga pernah menjadi member di banyak non-profit di Indonesia. Ini ada salah satu Solar Chapter dan satu lagi Cornerstone Education. Di Solar Chapter dan Cornerstone, posisi aku itu menjadi Head of Marketing. Oke. Oh, by the way, aku juga punya LinkedIn. LinkedIn-ku Olivia Budiono, my full name. IG-ku juga Olivia Budiono. Jadi, please feel free to connect with me. Oke. So, ini adalah agenda kita buat hari ini. So, we're gonna talk about social media, marketing funnel, gimana cara kita membuat social media strategi yang kuat, yang powerful, dan nanti aku juga akan contoh ya, aku akan kasih real life case study social media strategy yang aku pernah buat. Oke, nah, what is a strategy? Nah, a strategy is a plan of how you will use different marketing tools and interact on social media to achieve your business objective. So it's basically step-by-step plan of how you will achieve your business objectives. Okay. Nah, kenapa sih kita perlu buat strategi? Kenapa kita nggak bisa cuman ya udah posting di social media atau buat campaign tanpa strategi? Nah, karena without a strategy, you might be posting on social media platforms for the sake of posting. So, without understanding what your goals are, who your target audience is, and what they want, it'll be hard to achieve results on social media. Jadi kalau kalian itu nggak punya strategi, kalian bakal kayak gimana ya, lost gitulah di social media, kayak ngapain sih hari ini posting, kayak ya udah ngepost karena ngepost doang, itu kayak akhir-akhirnya nggak akan ngebantu bisnis kalian. So, here are the 5 W's and 1 H yang sangat penting every time you want to create a strategy. So the first one is, who is your target audience? Siapa target audience Anda? Why do you want to be on social media? What are you going to share? Where are you going to share? When are you going to share? And how are you going to share? Oke, sekarang kita bakal deep dive into each of these: who, why, what, where, when, and how ya. Nah, the first one, who. Nah, ini sangat penting kalau kalian tuh lagi ngeset target market. Jangan cuma ngesetnya tuh, misalnya, aku mau nargetin anak anak kuliah gitu, atau ibu rumah tangga. Nah, itu harus di breakdown lebih, kayak, oke, ibu rumah tangga, umurnya berapa, lokasinya di mana, mereka sering lihat sosial media apa, mereka suka baca apa, mereka free time-nya apa, hobinya apa, sampai sedetail itu. Oke. Nah, next W, which is why. Kenapa kalian mau bikin social media campaign atau strategi? Ini juga harus spesifik ya. And make sure that your goal, nih aku suka bilang kayak SMART goals. SMART goals itu apaan? S itu specific, M itu measurable, jadi bisa diukur. A, achievable, jadi ya jangan kayak, misalnya kalian di social media sekarang followersnya 10. Aku mau gain 500 juta followers in next month, itu kan nggak realistic gitu kan. Jadi make sure it's achievable. R, relevant. Jadi relevant to your business, and time bound. Ini set a time, kayak aku mau achieve ini by kapan gitu. So here are some of examples ya of social media goals: increase brand awareness, boost brand engagement,
increase mentions, dan lain-lainnya. Okay, well, okay, next. What idea are you going to share? Nah, di sini juga lumayan penting ya, karena idenya it should be specific. Kayak ada key communications, objectives, dan ideation. Dan I feel like a lot of people are usually stuck here. Kayak, minggu depan misalnya mau bikin konten apa ya, atau kok mau bikin iklan, kayak, iklannya yang baru apa ya. Nah, aku mau share a bit of a video ini, 4 simple ways to have a great idea. Sebenarnya, to come up with a great idea, you don't have to be super creative, but you can just follow these steps. Let's just watch it real quick. Soundnya nggak kelihatan ya? Bentar. Kayaknya aku harus... More Grammy Awards and Song of the Udah Year. kedengeran nggak? So Sam went from very heartbroken to very happy, and the idea solved his problem. Number 2, listen. Because you... Aku repeat lagi ya. Hello, Tedsters, dear worst buddy. I'm not creative or artsy or a genius. Well, the good news is anyone can have super ideas. And the interesting thing is that many great ideas come when people do surprisingly simple things. So let's look at 4 simple ways to have super ideas. 1 is have a problem, because ideas are solutions to everyday problems. Richard Branson told me he had a problem. He was stranded in the airport after his flight to Puerto Rico was canceled. And to solve the problem, he got on the phone, called around, chartered a plane, sold tickets to the other stranded passengers, and actually ended up making a profit. The light went on, I could start an airline. And the idea for Virgin Atlantic was born. Sam Smith had a problem. He was really heartbroken after his lover left him. And then he thought, well, to get over it, I'll write about it. The light went on, and the idea for a song called Stay With Me was born. It went on to win 4 Grammy Awards and Song of the Year. So Sam went from very heartbroken to very happy, and the idea solved his problem. Number 2, listen, because ears are Wi-Fi for ideas. Dr. Gene Carruthers was injecting a patient's eyelids with Botox to stop muscle spasms. And the patient asked, why didn't you inject my forehead? Gene said, you don't have spasms there. The patient said, I know, but every time you inject my forehead, I get this beautiful untroubled expression. Gene listened, the light went on, and she had the idea to use Botox to reduce frown lines and wrinkles. And from that one comment, a whole new Botox treatment came around that's now used by millions and valued at billions. Number 3, look around. Richard Feynman was a physicist eating lunch in the Cornell University cafeteria. And a student stood up and threw a plate across the room. Those crazy students. And Richard noticed as the plate spun and through the air,
The corner medallion on the plate seemed to be spinning faster than the plate. Well, he went away, got an idea, worked out the motion of the mass particles, whatever they are, and he said looking at that plate was what won his Nobel Prize. See, I look at a plate and all I see is food. He looks at a plate and wins the Nobel Prize. So when it comes to ideas, IQ, spelled EYE, often wins over IQ. As Madame Savant says, and she holds a Guinness record for highest IQ, to acquire knowledge one must study, but to acquire wisdom one must observe. And as Warren Buffett says, I always believe my eyes rather than anything else. And now the biggest secret for super ideas, could I have a drum roll, please? Oh, that's not bad. Come on, one more time. Oh, wait, I have to introduce you. Okay, one more time. A drum roll, please. Whoa, now that's what I call a drum roll. The important thing is write down your ideas, because if you don't, they'll fly away, never to return. Larry Page says, when I was 23, I suddenly woke up thinking, what if we could download the whole web and just keep the links? I grabbed the pen and started scribbling out the details, and Google was born. When a really great dream shows up, grab it. So if you are dreaming of a great idea, forget being artsy or creative or a genius. Just be yourself, do some really simple things, and you too can have super ideas worth sharing, and I can't wait to hear about them. Thank you. Okay, so ini tadi is a quick video about how you can generate ideas ya. I think that's really important karena I feel like a lot of people are stuck gitu loh nowadays. Kalau mikirnya kayak overthinking, I'm pretty sure semua di sini suka overthinking kan. Tapi kadang-kadang idea itu atau kayak content idea atau marketing idea itu can start from a simple thing kayak dengerin aja customer kalian tuh pain points-nya apa. Nah dari situ kan kalian bisa generate key comms atau content. So don't overthink your idea. Moving on, the next W is where. There are a lot of different platforms and channels yang kalian bisa share atau membuat social media campaign. Bisa Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn, Instagram, TikTok. Nah, tapi ingat, kayak remember that your brand doesn't have to be on every social media platform. Kalian juga harus pilih kayak strategis which channel tuh paling cocok untuk customer kalian, which is why kayak persona tadi juga super important. Next is when. Nah, I'm pretty sure you guys know like ini some screenshots of analytics. Kalian bisa lihat followers kalian tuh paling aktif di Facebook atau di Instagram tuh di hari apa, di jam apa, dan dari situ kalian bisa figure out lah when is the best time untuk posting. Next is how. Sebenarnya if you guys don't have the budget, nggak juga harus pakai automation software ya, tapi if you do, it's a good way to invest in automation kalau postingnya banyak. Nah tapi there are also free scheduling tools kayak di Facebook itu kalian bisa schedule Instagram post. Kan Instagram sama Facebook kan di dalam satu perusahaan kan. Jadi sebenarnya kalau kalian buka akun Facebook untuk Instagram akun itu bisa schedule post Instagram di situ. Okay, next how do I know my strategy works? So marketing metrics are quantifiable way to track performance and are an important marketing measurement tool for measuring a campaign's effectiveness. Jadi jangan lupa data itu sangat penting ya. Jadi a lot of people tuh bikin social media campaign atau strategi tapi setelah selesai udah dilupain. Nah, analysis is very important supaya kalian bisa selalu improve ya setelah every strategy atau campaign. Okay, next, marketing funnel. So for those of you who have never seen a funnel, so this is basically what a marketing funnel looks like. Di atas kita ada awareness. Ini aku use tempat belajar as an example ya. Misalnya perusahaan kita, semua kita ini menjadi tempat belajar, let's say.
Nah, di funnel awareness itu adalah semua user atau semua followers, let's say tempat belajar, orang yang nggak tahu tentang tempat belajar at all gitu. Next, consideration itu mereka udah pernah dengar lah tempat belajar dari teman, tapi mereka belum terlalu interact atau belum ikut kelas kayak gini kayak kalian gitu. Nah, next, moving on to the lower funnel is conversion. Nah, di sini tuh mereka mulai follow tempat belajar, interact with the classes, tapi mereka mungkin baru cuman ikut satu kelas atau komennya baru beberapa kali gitu. Next is retention. Nah, retention is when mereka udah mulai jadi regular user lah atau regular follower of tempat belajar, jadi they keep on interacting gitu. And then loyalty, nah ini mereka udah kayak very dedicated to the brand sampai kayak recommend tempat belajar ke teman lain, dan kalau misalnya ikut kelas bootcamp atau kelas edukasi tuh selalu balik ke tempat belajar dan udah nggak nyari-nyari di tempat lain. So this is the marketing funnel that we use. Now, here are some tools for each funnel. So the awareness, you can use social media, word of mouth, influencers, the consideration, again, social media, online forms, success stories, conversion, they start registering for events, use your website, retention with your products, educational content, IG Live, interactive sessions, and then the loyalty funnel, bisa pakai referral, brand ambassador, website, and CRM, which is customer relationship management. Tapi sebenarnya all of these tools bisa dipakai in each funnel ya. Ini aku cuman kind of group kayak mana yang cocok buat each funnel. Okay, I have a small activity atau case study for you guys supaya kita bisa coba use what we just learned about the funnel in real life ya. Jadi di sini aku ada 2 iklan Shopee. Aku bakal play both of them, dan kalian nanti each video ini buat funnel apa aja gitu, di targetin funnel apa. Okay. Let's watch the first one dulu ya. Beli semua di Shopee, gratis ongkir. Ini yang kedua. Oke, coba kalian di chat box deh. Kalau iklan yang pertama ini yang Jackie Chan, kira-kira targetnya untuk funnel yang mana? Oke, yes, betul. Ini adalah untuk funnel awareness. Kenapa? Ya, betul. Karena di Kikoms ini mereka tuh lebih Kikoms-nya lebih general. Nah, mereka kayak tadi ngomongin Shopee bisa tempat ini kayak kita bilang tempat belanja online yang menjual semua produk. Jadi Kikoms-nya lebih general, mereka pakai Jackie Chan itu kayak lebih wide world known ya, a world known brand ambassador. Jadi ini lebih akan menarik orang yang nggak pernah dengar tentang Shopee gitu. Juga mereka jualin super shopping day mereka, jadi semua orang kan pasti kayak kalau ada sale atau apa kan tertarik, jadi that's why it's for awareness. Coba yang kedua, video kedua kira-kira buat funnel apa? Betul, ini tuh lebih ke funnel, lower funnel, sebenarnya bisa tap in ke retention atau loyalty. Kenapa? Nah, misalnya ya, aku nggak tahu tentang Shopee, terus aku ngeliat ini apa ini transfer ke bank gratis Shopee Pay, kayak aku nggak mungkin langsung buka Shopee Pay kan, karena aku
nggak punya aplikasi Shopee aja, nggak mungkin aku buka Shopee Pay gitu loh. Jadi kalau iklan Shopee Pay itu sebenarnya lebih directed ke users yang udah punya Shopee. Jadi kita assume itu mereka udah di step loyalty gitu, atau retention juga bisa sih. Jadi mereka udah di convert, misalnya mereka udah di convert atau udah kena awareness dari iklan Jackie Chan ini, mereka udah download Shopee, udah belanja, terus mereka lihat ini, Shopee Pay apaan tuh? Oh, Shopee ternyata punya e-wallet, e-money. Oh, keren juga ya. Aku buka deh Shopee Pay gitu. So, ini penting ya, again, the marketing funnel, karena kalian tuh harus mapping kayak, campaign ini tuh akan buat user-user atau orang-orang yang di funnel atas, which is awareness, consideration, atau di funnel bawah, conversion, retention, and loyalty. Jafar ada pertanyaan. Oke, moving on. Sekarang kita akan go into more details ya, kayak step by step. Gimana sih kayak kalau kayak masih pusing, aduh social media strategy kayaknya banyak banget perintahannya. Kita break through step by step ya, how to create a social media strategy. So this is the overview. Number 1, choose social media marketing goals that align to your business objectives. 2, learn everything you can about your audience. 3, get to know your competition. Itu juga super important ya, competitor analysis. 4, find inspiration. 5, create a social media content calendar. And 6, track your performance and adjust your strategy accordingly. Okay. So, objektif aku tuh apa sih when making a strategy? Nah, ini pentingnya. Goals should be audience-centered. Social media is a human-centric medium, so translate your customer's journey into audience-specific goals. Goals should start big and then break down into KPIs. What is a KPI? KPI itu Key Performance Indicator. Jadi yang kayak tadi kita bahas di slide sebelumnya. Misalnya aku mau naikin followers aku by 5% di bulan Januari gitu. Harus sespesifik itu. Atau misalnya kalian ada yang punya online shop. Bulan depan aku mau hit target 50 transaksi gitu. So be specific. So you have a goal you're working towards. Jadi misalnya kalian bikin strategi atau campaign, kalian tahu kayak at the end of my campaign aku udah reach my goal belum? So again, this is just breaking down kayak what is my objective. Mungkin nggak tahu di sini udah berapa yang udah kerja atau masih magang atau masih belum kerja, tapi banyak perusahaan pasti akan menggunakan these 2 business objectives ya, kayak either key performance indicator atau OKR, which is objective key results. Ini adalah a few examples of social media KPIs or OKRs ya. Bisa engagement, interactions, video views, comment, shares, customer acquisition, customer retention, ini semua bisa menjadi business objective. Gitu. Ini bentar, Gina nanya bedanya KPI sama OKR apa? Sama aja sih sebenarnya, Gina. Ini cuman banyak orang tuh mentionnya KPI, kadang-kadang OKR, tapi sebenarnya meaningnya sama gitu. Dua-dua itu business objective yang bisa diukur lah in a way. Okay. Next, get to know your audience. Nah, gimana sih kita bisa cari tahu audience kita tuh siapa, atau kayak hobi mereka gimana, mereka sukanya apa, pain point mereka apa. Here's just a few methods. Bisa through questionnaires, focus group. Kadang-kadang my favorite method tuh as simple as bikin Q&A di IG. Itu kan useful banget sebenarnya. Terus kalian kumpulin jawab-jawabannya di IG, terus kalian dari situ craft kayak user aku kayaknya lebih suka kalau produk aku gini deh atau gitu. Ini example research yang aku pernah lakukan.
mungkin ini a bit lebih kompleks ya, kalian nggak harus sedetail ini, tapi ini kita melakukan interview, survei, dan kita juga masukin target kriteria kita. Gitu. Oke. Okay, next. This will be, aku ada another exercise buat kalian. Bentar. Sorry, tadi agak skip. Ini example of a target persona ya. So let's say ini ada Alberto, dia umur 17, dia masih mahasiswa, dia baru pindah ke Jakarta dari Philippines. Dia suka main sepak bola, suka main di luar, dan during his free time at home, he loves watching YouTube to watch professional soccer players during games. Dia juga sering browsing di Instagram nih untuk nonton pemain sepak bola dan different tips and tricks gitu on Instagram. So this is an example ya, kayak kalian harus sedetail ini kalau mau bikin target persona. So this is also super important ya. Kebanyakan aku notice kalau orang lagi bikin strategi di marketing, mereka tuh bikin satu konten ya, let's say, terus ya udah di post di Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, WhatsApp lah. Cuman di setiap channel, di setiap marketing channel, konten yang bakal perform well tuh beda-beda. Jadi kalian nggak bisa nge-post konten Instagram di Facebook karena audience Facebook tuh beda. Jadi you need to know what channels your audience is using and create content specifically with those channels in mind, rather than creating once and sharing everywhere gitu. So misalnya ya di Facebook tuh orang-orang yang pakai Facebook sekarang tuh lebih older generation ya, yang lebih lama kan Facebook udah dari dulu gitu, dan TikTok tuh lebih younger crowd, lebih anak zaman sekarang. Jadi kalau kalian mau ngepost iklan video di TikTok terus mau di post di Facebook juga, kalian harus ganti-ganti dikit lah, keycoms ya atau apa biar sesuai dengan Facebook gitu. This is another exercise. So ingat Alberto yang tadi ya. Kita pura-pura kita jualan baju olahraga online. Nah, nomor 1, kalian bakal pakai channel apa? Dan kedua, what type of content would you choose? Kayak bakal bikin foto, video, reels, story, atau apa? Kenapa IG Reels? Because here I said again, dia sering di Instagram ya, dan suka nonton video-video pemain sepak bola. Jadi that's a very good channel, karena kalau kita bikin IG Reels tentang produk kita, there's a high chance ini akan tap in ke target market kita, which is Alberto. Kita juga bisa bikin YouTube video ya, karena di sini dia suka nonton YouTube. Okay, next we go on to competitor analysis. So kenapa sih competitor analysis itu penting, dan apa sih competitor analysis itu? Competitor analysis is a strategy that involves researching major competitors to gain insight into their product, sales, and marketing tactics. So basically, meskipun kita tuh jangan copy ya, jangan nyontoh strategi kompetitor, kita bisa lebih belajar dari mereka. Jadi, kayaknya kira-kira ini nggak works deh. Misalnya ya, kompetitor kita ngepost di IG, ada salah satu IG post tentang produk, campaign tentang produk mereka. Kalian bisa baca-baca aja komennya, kayak kira-kira feedbacknya positif nggak ya atau negatif gitu. Dari situ kalian bisa kayak belajar, ini kayaknya yang works, ini nggak works gitu. So
this is important again because sekarang di market kita juga, meskipun kalian kayak pertama yang bikin produk apa atau bikin service apa, pasti selalu ada kompetitor nanti yang akan datang. Jadi it's important to keep track of them juga ya. This is also a way to keep track of your competitors and your business juga. This is the SWOT strategy: S is strengths, weaknesses, opportunities, and threats. Jadi again, strengths, kira-kira kekuatan atau unique things about your business itu apa aja. Again, ini kayak products that are unique to the market. And then for weaknesses, nah kira-kira yang kurang dari strategi atau produk kalian apa sih? Kayak what can you do to improve? Ini opportunities juga, misalnya something is trending in social media kayak Citayam Fashion Week misalnya. Nah, dan kalian punya fashion business nih. Nah, that's your opportunity to create something or to tap into the trend of Citayam Fashion Week gitu with your brand. And then threats, which is basically kayak maybe ada competitors or there's something in the market lah, misalnya kenaikan in price, itu juga harus di consider ya in your strategy. Okay, more to content creation. Kalau kalian, again, moving on to yang TED Talks tadi, when doing content or creating content, these are some important steps ya. Define your target market, set key communications. That is very important, okay, key comms. Karena ini kadang-kadang aku juga masih struggle ya, kayak aku udah excited nih mau bikin this great idea, tapi aku nggak fokus on one key comms yang aku mau get to my audience gitu. Misalnya ya, I want my audience to purchase an item gitu. Aku lupa nggak masukin CTA. CTA itu call to action. Itu sangat penting ya di sini. Aku selalu taruh like put a CTA. Jadi misalnya kalian mau jangan lupa belanja dengan link ini gitu. Itu CTA kalian, itu penting. So you can put in the caption, tapi jangan dilupain gitu. And next, schedule. Again, this is really important. Kalau buat schedule, kalau bisa sebulan sih, like a month ahead. When I worked in like Shopee, even now in Bibit, aku udah plan things itu udah kayak setahun sebelum sih, paling 3 bulan sebelum, 6 bulan sebelum gitu. To make sure aku udah bisa tahu, bulan ini akan jalan strategi ini akan jalan, campaign ini akan jalan, dan minggu ini di Senin akan post ini gitu. So sedetail itu sangat penting. Dan juga misalnya ya, kalian tuh mau bikin teaser, let's say, itu juga penting di schedule. Jadi week 1 bakal teaser, week 2 ada launch, 3 setelah produk launch aku mau bikin giveaway terus setelah giveaway biar users masih interact, aku bikin IG live gitu. Jadi super important to craft the whole picture and not only aku akan post ini hari ini dan gitu. You should have like a whole schedule. Next, tracking performance. Make data analysis your best friend. Jangan lupa untuk nge-track performance atau data analysis setelah campaign-nya udah jalan. Banyak banget orang yang again cuma nge-post atau setelah campaign-nya selesai mereka nggak ngelihat datanya, atau mungkin kalian lihat datanya tapi nggak di analyze gitu loh, nggak dipakai buat strategi next strateginya gitu. Dan itu sangat penting karena dengan ini kalian bisa belajar kan, kayak konten ini kayaknya engagement-nya nggak terlalu tinggi deh, tapi konten ini tinggi. Berarti aku tahu next-nya aku harus coba dengan konten ini atau strategi ini. So that's super important.
Again, yang aku baru bilang tadi, use social media analytics together and create reports from previous strategies for the ideal optimization process. There's a small chart, 10 simple steps to social media analytics success. Number 1, what do you want to track and why? Kayak, again, be specific. Aku mau nge-track, misalnya ini di Google Ads ya. Kalian mau bikin iklan di Google. Aku mau nge-track orang yang ngeklik ads aku, dan dari clicks itu mereka beli produk aku di Shopee gitu. Nah, terus set define and measurable goals, kayak dari campaign ini aku mau 10 orang yang beli produk aku di Shopee gitu. Then next, kayak set clear time frame, schedule, create alerts, check and filter results. Ini kayak super specific ya, but these are all things you can use to track your analytics. Compare your data and goals, and then expand and share your result with your team members gitu. Itu sangat penting. Jadi if you guys are working in a team, nggak sendirian, always share your results and analytics because it's super insightful to everyone else. Okay, here are some do's and don'ts in a social media strategy. So do's, create a plan and establish a goal. Again, share content that is relevant to your audience. Be consistent, set a schedule. Things super important. Listen to your audience and proofread. Kenapa aku taruh di caps? Karena banyak banget aku kayak notice tuh banyak typo atau banyak banget tuh orang ngeposting di salah hari, dan it might be like a small mistake, tapi in the end kayak itu sangat penting sih. The little things will affect how your customers view you as a brand. Jadi make sure kalau kalian udah nge-publish semua tuh udah kayak perfect. And then don't only use one network or channel. Don't share the same type of content across social media. Don't go hashtag crazy. I don't know, some of you guys here might think hashtag will make me get explored. Tapi sebenarnya kalau kalian tuh masukin let's say more than 10 hashtag, itu bakal do the opposite of your goal sih. Kalian your post won't be more viral, tapi malah nggak akan dilihat banyak orang. Pokoknya algoritma Instagram gitulah sekarang. Jadi jangan, kalau mau pakai hashtag, pakai kayak 2-3 aja yang relevan ke konten kalian. Dan juga ini sangat penting, don't ignore comments, questions, and messages from followers. Maybe some of you is handling like a social media account dan followersnya ada kayak 500,000 dan comments-nya tuh banyak banget atau DMs-nya banyak banget, dan I know it might be time consuming, but it's super important to like respond to everyone. Nggak apa-apa kalau responnya nggak langsung, tapi yang penting you guys make an effort to acknowledge your followers. Okay, so we've reached the end, and now I'm going to give you a case study example of social media strategy targeting moms. Okay, jadi ibu-ibu. Ini adalah salah satu campaign yang aku ngelakuin di Bibit ya. Okay. So, ini adalah overview, the whole overall strategy. Background. Let's start with the background. Jadi ini udah kayak step gimana? Sebelum aku ngelakuin campaign ini, aku udah research gitu, udah do data analysis dengan our data team, and I found out that based on data, we see a huge potential to attract quality users in the family segments to increase their AUM and spendings on Bibit. Therefore, we want to create a campaign to celebrate the driver and decision of the family, which is moms. Jadi aku lihat tuh dengan data that moms itu good quality user di Bibit. Jadi kayaknya kita bisa melakukan campaign atau strategi yang targeting ibu-ibu nih gitu. Nah, next pain point mereka apa sih? I said lack of investing literacy. Jadi investasi itu masih hal yang baru lah untuk ibu-ibu. Dan
kalau mereka mikir investasi, mereka tuh langsung mikir kayak robot trading, investasi bodong, dan mereka tuh masih khawatir karena uang mereka bulanan tuh masih belum ada sisanya lah untuk diinvestasiin. How did I know all this? Aku juga ngelakuin kayak research from Team CI, did a social media Q&A, targeting moms, and I found that ini adalah pain point ibu-ibu. Okay, moving on to our business objective. So, what's our business objective? Is to increase investment education for moms to have confidence to diversify their money and achieve their financial goals. Dan nomor 2 adalah untuk download app Bibit dan install. So those are my KPIs lah, you can say, atau OKRs tadi ya. Key performance indicators and objective key results. So what do we want to do? Financial education campaign in moms communities. Nah, ini aku taruh key comms juga. Moms can maximize their monthly income through Bibit's easily accessible and safe features that make it convenient for busy moms. Nah, key comms ini kan addresses the mom's pain points ya, kayak accessible, safe, karena ibu-ibu kan masih mikir kayak investasi tuh kayaknya nggak aman deh, tapi makanya kita highlight key comms ya, that investing is safe gitu. Nah, ini beberapa channel yang kita pakai. Kita use educational class, cross content with moms, pakai KOL, paid ads. Kita juga pakai blogs, email, push notification, sama newsletter. Nah, here is the overall schedule. Jadi mulai tanggal 8 kita udah naikin blogs, terus tanggal 10 Maret kita bikin CRM and so on. Ada IG live session, kita collab sama Narasi, you guys know Narasi, sama GoPay juga. Salah satu partner kita kan Gojek, jadi kita partner sama GoPay untuk bikin kelas edukasi. Jadi strategi kita itu bukan cuma berhenti di satu channel ya, kayak oke, yaudah aku bikin blog saja deh biar moms bisa baca investasi itu aman. Enggak, kayak kita tuh pakai semua channel to make sure strategi kita tuh efektif dan benar akan nge-impact ibu-ibu ini. Jadi ini just a bit of an example of the ads yang kita buat. Nah, key comms-nya kan yang harus dilakuin saat suami bilang, yang aku naik jabatan nih. Nah, atur alokasi gaji suami, 20% buat investasi, 30% buat hiburan, 50% buat kebutuhan pokok gitu. Nah, last slide yang aku bilang tadi, call to action button tuh sangat penting. Kita selalu taruh call to action button, which is di bawah ini ya, investasi sekarang. Jadi ini nggak mungkin kelupaan juga gitu. Oke, next. Ini kan udah ada ads. Sekarang kita moving to education. Nah, sebelum kita bikin kelas edukasi ini, kita pikir kayak oke, tipe-tipe ibu-ibu kayak gimana aja ya. Ada mompreneurs, ibu-ibu yang kerja, punya online shop, dan juga ingin bikin extra income nih gitu. Terus ada young moms yang mungkin punya satu anak yang masih super muda atau belum punya anak tapi kedepannya udah mulai mikirin tentang keluarga gitu. Next ada single moms juga, mungkin they have to take care of their own children, jadi kayak mereka sibuk banget and they don't have time gitu. So ini adalah target persona kita. Dari situ kita bikin beberapa blogs nih, atau beberapa konten yang kita publish di blogs Bibit. Nah, berdasarkan ini tadi, kan mungkin ada beberapa yang lebih advance ya. Mungkin mompreneurs ini lebih advance daripada single moms. Makanya kita bikin konten juga nggak cuma satu nih. Ada yang lebih gampang dibaca, ada yang lebih advance, dan ada yang lebih intermediate gitu. Next, kita juga pakai beberapa KOL. Di KOL pun kita gimana ya, bikin strategi gitu. Kita nggak cuma asal milih KOL, tapi kita pilih KOL yang juga ibu-ibu gitu. KOL yang followersnya super engaging, yang super trustworthy, dan
pas kita briefing kayak KOL, kita selalu masukin key comms kita juga, biar key comms-nya tuh nggak hilang gitu in each channel. Gitu. So, here's an example of a more detailed project timeline. Jadi, untuk lihat overall-nya nih, kalian bisa lihat nih, blogs-nya jalan di Maret week 1, terus setelah itu social media, ada ads, KOL, terus ada beberapa education session bareng partner-partner dan KOL juga. Gitu. Also want to show you guys a competitor analysis example. So here are some of our competitors, dan kita kumpulin key comms mereka. Jadi ini ada kayak investasi saham, One App for All. Kita lihat kayak key comms mereka tuh kuat nggak sih, dan mereka pada pakai apa aja buat key comms. Next, kita juga benchmark followers mereka. Mereka tuh appear di channel apa aja, kayak semua channel ada nggak atau cuman sedikit. Nah, kita taruh di sini media prices mereka high, medium, low, ads mereka aggressive, mild, atau low. Dan kita juga kind of compare their design lah and style on social media. Gitu. Yes. Okay, so we've reached the end of the class. Hopefully the session was very helpful for you.